Fritz Lang's M premiered at the Ufa Palast am Zoo Cinema in Berlin on May 11, 1931. The restoration you see here attempts to recreate, as faithfully as possible, the film that the audience would have seen that night. But between the premiere and this restoration, there's a long history of chopping, splicing, and reworking. M had passed the censorship board with a running time of 117 minutes. The running time of the longest known print of the film is 110 minutes. The exact reason for this discrepancy is unknown, but elsewhere on this DVD, editor Paul Falkenberg does describe a scene that was shot, but then left out of the final film. As you watch the film, you'll see black bars on the left and right side of your television. This is called pillar boxing and is the opposite of the more familiar letterboxing process. M's proper image area is narrower than the standard television ratio and thus requires the pillar boxing process to be presented correctly. Silent films had settled on an aspect ratio, that is, the width of the film frame compared to its height, of 1:3:3 to 1. Later, in the 1930s, the Motion Picture Academy adopted the very similar standard ratio of 1:3:7 to 1. However, in between the silent era and the adoption of the so-called Academy Standard, early sound films, including M, used an optical soundtrack that simply cut into the image area on the left of the frame, leaving less width to the picture. The result was an image ratio of 1:19 to 1. The new format lasted only a few years and caused restorers problems later, as we'll see. Of course, another wrinkle that sound introduced was the new difficulty in selling a film in foreign countries. Silent films could simply replace intertitles with ones in the new language. But with the coming of sound, film distributors had to come up with ways to bridge linguistic barriers, and several are on display here, in the French version of M, held by the archives of the Centre National de la Cinématographie in Bois d'Arcy, just outside Paris. Most of the version is simply dubbed into French, but as you can see here, shots with German text have been completely reshot in French. Tu as un bien joli ballon. Comment t'appelles-tu? Elsie Beckman. The killer's letter, too, has been rewritten in French. Note now that the phone conversation between the minister and the police chief has been completely reshot with French actors. That's the French version in the upper left, and the original German in the bottom right. Monsieur le ministre, nous n'avons pas le moyen d'empêcher l'assassin d'écrire des lettres à qui lui plaît. Pas plus que nous ne pouvons interdire aux journaux de les publier. Assurément, cet homme qui est un malade éprouve une grande satisfaction à se vanter de ses crimes, à en faire le cynique étalage. Nous nous sommes mis immédiatement en relation avec la rédaction du Tempo, qui nous a fait parvenir l'original de la lettre. Le service anthropométrique l'a aussitôt étudié. For the French version, Laurie's performance in the final kangaroo court scene has been reshot, with Laurie clearly speaking French. Vous n'avez pas le droit de me traiter ainsi. Nous allons t'apprendre quels sont nos droits. Vous n'avez pas le droit de me garder ici. Only Laurie's performance has been reshot. The reverse shots of Gustav Gründgens and the crowd are taken from Lang's original. It's unclear when in the production process this was shot, or even if it was shot by Lang at all. The camera angles and lighting are noticeably different in the French version. J'ai pas besoin de défenseur. Qui donc va m'accuser? Vous peut-être? Vous? Pas davantage. Mais tu ne seras absolument inoffensif qu'une fois mort. Mais vous ne pouvez pas faire ça. Ça serait un assassinat. J'exige qu'on me remette à la police. J'exige qu'on me fasse comparaître devant un tribunal régulier. Pour que ton cas soit soumis aux aliénistes, qu'on te déclare irresponsable et qu'on te relâche dans 10 ou 20 ans. Non, non, nous ne marchons pas dans cette combine. Sûrement. Tu dois être rendu inoffensif. Tu dois sauter. Mais vous ne savez pas. Ce n'est pas ma faute. Ce n'est absolument pas ma faute. Absolument pas ma faute.
Here we can compare the French version in the upper left corner with the equivalent sequence in the German version in the lower right. Note how much more editing exists in the French version. Lang leaves Laurie's performance relatively untouched. Voyez, faites les malins, parce que vous savez biseauter les cartes, falsifier les billets de banque et faire sauter les coffres forts. Mais si vous aviez un métier régulier, vous seriez tous des petits fonctionnaires, des petits boutiquiers. Mais moi, est-ce que je peux faire autrement? Est-ce que je peux être un autre? Est-ce que vous êtes capable de comprendre ce qui se passe en moi quand le démon les voit? Ma misère. Here is the final 2.5 minutes of Laurie's French performance. Que tu dois tuer. Et toujours, je suis chassé de ma chambre. Et j'avance par les rues sans savoir où je vais. Et toujours, je sens quelqu'un derrière moi qui me suit, qui me poursuit, qui me pousse. Et ce quelqu'un, c'est moi-même. Et souvent, il me semble que c'est comme si je courais moi-même derrière moi. Je veux me sauver, m'échapper, m'évader de moi-même. Je ne peux pas résister. Je ne peux pas. Il faut que je marche et que je cours sans cesse par les rues et sur les places. Il y a des images de mères et d'enfants qui m'accompagnent, qui courent avec moi. Toujours. Jamais de repos. Jamais de repos. Jamais. Tant que je n'ai pas... Et plus tard, je me trouve devant une affiche et je lis ce que j'ai fait. Je lis ce que j'ai fait. Et je ne veux pas lire. Je ne veux pas. Et je ne peux plus entendre. Je ne peux plus. Je ne peux plus. Je ne peux plus. And here is the end of the film in the French version. Note this brief shot of policemen. That's been taken from much earlier in the film, during the police raid on the Crocodile Club. Lang's ending showed no policemen at all. Au nom de la loi et du peuple, Hans Becker, nous vous arrêtons. Naturally, the first thing to do when improving a film such as M is give it a happy ending. The French version removed the final haunting shot of grieving mothers and replaced them with a now happy band of children in a circle watched by smiling parents. Les filles au milieu, allez pour penser là-haut, ils vont être malheureux. Pour la bien penser, on va pas danser. Allons pas que ça se passe, allons pas que ça, allons pas que ça se passe, allons pas que... M originally received a very mixed critical reaction, and of course the film came out just 2 years before the Nazi Party took power. Even though future Nazi propaganda minister Joseph Goebbels in 1931 had praised M in his diary as a film that promoted capital punishment,
He still banned the film in 1934 after Lang had fled Germany. M's only appearance in Germany during the Nazi years was as a clip in one of the more virulent anti-Semitic films the Nazis would produce, Der ewige Jude, The Eternal Jew, which you're watching now. It's a crude compendium of contrast between Jewish and so-called Aryan morals, hygiene, and beauty. This is the degenerate art section of the film, presented courtesy of the Austrian Film Museum. Der ewige Jude rips Laurie's magnificent trial scene performance from its context and represents it as an example of innate Jewish criminality. Für die Reinheit und Sauberkeit des deutschen Kunstempfindens hat der wurzellose Jude kein Organ. Was er Kunst nennt, muss seine entarteten Nerven kitzeln. Ein Geruch von Fäulnis und Krankheit muss es umwittern. Es muss widernatürlich, grotesk, pervers oder pathologisch sein. Diese Fieberfantasien unheilbar kranker Hirne wurden einst von jüdischen Kunsttheoretikern der deutschen Öffentlichkeit als höchste künstlerische Offenbarung aufgeredet. Man hält es heute fast nicht für möglich, aber solche Bildwerke wurden damals von fast allen staatlichen und städtischen Galerien angekauft, mussten von ihnen angekauft werden, weil jüdische Kunsthändler und jüdische Kritiker sie als die einzig mögliche moderne Kunst anzupreisen wussten. Eine Welle der Vernigerung und Bastardisierung ging durch alle Gebiete des deutschen Kulturlebens. Bildende Kunst, Architektur, Literatur und Musik litten in gleicher Weise. Mehr als ein Jahrzehnt lang haben die Juden hier ihr unheilvolles Regiment geübt. Als Kunsthändler, Musikverleger, Redakteure, Kritiker bestimmten sie, was in Deutschland Kunst und Kultur heißen sollte. Der Jude Kerr, der Kunstpapst der Weimarer Republik. Der Jude Tucholsky, einer der übelsten Schmutzliteraten, prägte die Worte, dass der Landesverrat eine Ehre sei und das Heldenideal das dümmste aller Ideale. Der Jude Hirschfeld, der Homosexualität und sexuelle Perversion propagierte. Unter dem Anstrich geistreicher oder gar wissenschaftlicher Auseinandersetzungen wurde versucht, die gesunden Triebe des Menschen in entartete Bahnen zu lenken. Der Relativitätsjude Einstein, der seinen deutschen Hass hinter einer obskuren Pseudowissenschaft versteckte. Der Jude Kestenberg betreute im preußischen Kultusministerium die deutsche Musik. Das Eldorado der Juden war die deutsche Bühne. Hier herrschten sie fast uneingeschränkt und entwürdigten die klassische Tradition durch ihren hemmungslosen Appell an die niedrigsten Instinkte. Der Jude Haller mit seinen Revuen, desgleichen der Jude Nelson. Die Juden Rotter, die ein Monopol mit 7 Theatern in Berlin besaßen und schließlich unter Hinterlassung mehrerer Millionen Mark Schulden ausrissen. Der jüdische Revue-Direktor Robert Klein. Der jüdische Bühnendiktator Max Reinhardt. Am Deutschen Theater in Berlin bei der Inszenierung eines Klassikers zu sehen. Wir wollen Sie, ohne Sie zu stören, mit der Tonfilmkamera belauschen. Sehr freundlich. Aber wir müssen es dämpfen, wenn gesprochen wird. Wir können ja hinten eine Tür machen. Da können wir anfangen. Auf den meisten Bühnen regierten Juden. Hier die jüdischen Komiker Ehrlich, Morgan, und nicht anders war es beim Film. Der jüdische Filmregisseur Richard Oswald, der Filmkomiker Geron. Die Darstellung des Anrüchigen und Unappetitlichen gilt dem Juden als besonders ergiebiges Glied für komische Wirkungen. Die Jüdin Rosa
Der Jude Kurt Poir gefällt sich in einer besonders perversen Darstellung. Courtney Cohn, der in einem Spielfilm einen heruntergekommenen Offizier verherrlicht, der selbst vor einem Mord nicht zurückschreckt. Der Jude interessiert sich instinktiv für alles Krankhafte und Verdorbene. Hier wittert er Möglichkeiten zur Zersetzung der gesunden Urteilsfähigkeit eines Volkes. Der Jude Lorre in der Rolle eines Kindermörders. Nach dem Schlagwort nicht der Mörder, sondern der Ermordete ist schuldig, wird versucht, das normale Rechtsempfinden zu verdrehen und durch mitleiderregende Darstellung des Verbrechers das Verbrechen zu beschönigen und zu entschuldigen. Ich höre es doch. Ja, manchmal ist mir, muss den Weg gehen, den es mich jagt. Muss rennen, endlose Straßen. Ich will weg! Ich will weg! Und mit mir rennen die Gespenster, nur nicht Ruhe. Wenn ich dann weiß ich von nichts mehr. Dann stehe ich vor einem Plakat und lese, was ich getan habe, und lese. Was habe ich getan? Aber ich weiß doch von gar nichts. Aber wer glaubt mir denn? Wer weiß denn, wie sie mir aussieht? Wie es schreit und brüllt da innen, wie ich tun muss, will nicht, muss, und dann schreit eine Stimme. Und ich kann es nicht mehr hören! M producer Seymour Nebenzahl, remaining a step ahead of the Nazis, left Berlin for Paris in 1933, and then Paris for Hollywood during World War II. In 1951, he chose to remake M, this time as a film noir set in Los Angeles and starring David Wayne. Almost certain to invite a critical backlash for its audacity, this version of M ironically failed instead because director Joseph Losey's one-time communist sympathies put him on the Hollywood blacklist. Around the same time, Nebenzahl prepared a re-release of the classic Fritz Lang M. For this purpose, he changed a number of things, beginning with the all-new credit sequence you see here. The film was cut to 99 minutes, excising especially any material that made the government look foolish, and a number of Foley effects were added to the often silent soundtrack. One of the notable features of M as Fritz Lang's first sound film was the experimentation with sound as an effect. Thus, the lack of sound in certain sequences was quite deliberate. Here's an example of such a sequence.
And here is the re-release version with added sound. In the early 1960s, Gero Gandert, Ulrich Gregor, and Enno Patalis consulted with Fritz Lang and published a script of the film following the then-existing prints, the censorship dialogue list, and Lang's recollection of missing scenes. This book showed that the prints then in circulation were incomplete and edited against Lang's intentions. Later, when Patalis became the director of the Munich Film Museum, he created a reference print based on material from various archives. This print, despite its poor audio-visual quality, showed the original continuity and served as the guide for later restorations. In 1986, Patalis presented, on German television, an intermediate restoration based on this version. Unfortunately, no one at the time knew that the nitrate camera negative sat quietly in the State Film Archive in Berlin. In 1995, Donat Koish undertook a restoration based on Patalis' reference print. Unfortunately, this restoration suffered from some severe frame printing problems as a result of the use of the incorrect aspect ratio. The use of dupe elements, which had been made decades ago without respect for the 119 image, showed a white line printed into the top of many shots, a mark left by a printing machine set up for Academy format rather than for the original format the film was shot in. This restoration was the source for the 1997 Criterion DVD of the film. Martin Kerber rediscovered the camera negative for M while researching a retrospective of Lang's films for the Berlin Film Festival. A camera negative is just what it sounds like, the actual negative film that ran through Fritz Arno Wagner's camera. Unfortunately, it was no longer in that pristine original state. It was quite damaged and missing one reel. Kerber convinced the Netherlands Film Museum and Kirk Media to collaborate with the Bundesarchiv Film Archive in the full preservation and restoration of perhaps Lang's finest film. The technicians at l'Immagine Ritrovata Film Laboratory in Bologna used additional nitrate elements from the Swiss Cinematheque and the Netherlands Film Museum to create new preservation elements and prints. No film restoration can be said to be the final word, but in this restoration, the best available elements were used with an ethic of reproducing Lang's original film as closely as possible. Once in possession of the restored print, Criterion transferred it in high definition at the original 119:1 aspect ratio, and then embarked on a digital restoration using software from Mathematical Technologies Incorporated. This software allows the operator to borrow picture information from undamaged frames just before or just after a particularly damaged shot, resulting in a new, clean frame. A good example can be seen in this shot here. Here is the original transfer, and here is the shot after processing with the MTI system. As a result of the restoration, M re-premiered at the Berlin Film Festival in 2001, 70 years after its original release, in a version that is as close as possible to the version premiered in Berlin in 1931. It is that version that we're proud to present here on DVD. Still, the end of the film provides an ironic lesson in the never-ending process of classic film restoration. In all the versions we have today, Frau Beckmann's voice ends the film with "ihr," you. But from the censorship documents, we know her last line to be "ihr auch, you too, you too." Perhaps a print still languishes in a film archive with this final line intact.